Assalamualaikum semua. Bagus-bagus semua? Alright, saya bawa botol ni sebab ada cerita tentang botol ni, ya. Rasa-rasa dalam ni 11.5 ke 9.5? Oh, pandainya. Korang hebat-hebat belaka, betul 11.5. Because hari ni saya tengok banyak sangat testimonial. Apa dia? Sembelit, constipation. Jadi saya nak share juga, saya sebenarnya daripada kecil, daripada umur saya mungkin 3 tahun ataupun 4 tahun, saya memang ada masalah constipation. Jadi saya ingat lagi masa tu bila mak panggil bidan kampung lah datang ke rumah. Lepas tu dia orang sedut apa tu, saya boleh inilah membuang. Jadi masalah saya tu sampailah ke tua. Sampai ke tua. Dan sampailah jumpa Kang Gen ni. Saya nak cerita, actually tadi testimonial orang kata minum air boleh okey kan? Boleh clear sembelit. Tapi bagi orang yang ada masalah sembelit dari kecil ni, dia tak jalan dengan 9.5. Dia jalan dengan 11.5. Jadi actually air Kang Gen ni dia berbeza-beza Maksudnya tindak balas kepada seseorang tu dia bergantung pada orang tu. Kalau setengah orang kena booster. Jadi saya memang kena booster sampai sekarang ni. Alright guys, okay. Kalau dulu-dulu bila saya on stage, because saya on stage selalu yang orang yang terakhir selalu mesti ada lah, slide lah, montage lah, bla 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 kan. Motivation lah konon. Motivation lah konon. So this one is KBS ke-20. Dan saya tengok ni tak boleh jadi. I've been given all the motivation. Kita punya first KBS 21 Julai 2015, our first KBS dekat Grand Blue Wave, we have 350 people. Today KBS ke-20, hai, ingat nak bagi enough motivation. Setiap kali KBA melalak kat depan ni kan. So jadi saya pun duduk sebentar, berfikir juga. I think I know the problem. I know the problem now. All of you bukan perlukan motivation. Dengar baik-baik. You guys don't need motivation. Semua dah motivated. Betul tak? Setuju? Kita memerlukan cara. Macam mana nak speed up the business, nak speed the business. So alhamdulillah, 3 bulan lepas kita berjumpa dengan Coach Saiful. Kalau you perasan lah, I don't know you perasan tidak. Even MSSM punya presentation hari ni, for me is the best. Betul tak? Agree? Is the best. Masa Zahid pun is the best juga. Betul tak? Because kan kita can see the lights at the end of the tunnel. Orang Jawa cakap lah. Nampak cahaya. Can see not? You guys bukan tak rajin. Semua rajin sangat. Daripada dulu lagi saya cakap, you guys memang rajin. Grup kita memang rajin. Tak ada grup lain yang share air macam nak rak. Betul tak? So we need ways, cara macam mana nak lajukan bisnes. Kita dah jumpa Coach Saiful. Dan kita jumpa apa lagi? No, kita jumpa satu benda yang hebat sangat. Saya memang seorang yang suka mentelaah, suka dapatkan ilmu. Macam kat rumah saya juga have a lot of books. Dan saya juga selalu mendengar YouTube channel. Jadi this personality, nama dia JC Lee. Siapa kenal JC Lee? Siapa-siapa yang pergi, Eric Orem punya event, dia pergi ke JC Lee punya, kenal lah JC Lee. Dia punya bisnes memang meletup, meletup sangat-sangat menggunakan media sosial, Sales dia daripada dia ada lebih kurang 3,000 active distributor.
Dan dia juga ada customer dalam masa tu 50,000 customer dia. Personal. Maksudnya dia hebat dia lah. Dia punya income masa tu bulan-bulan dah 35,000 US dollar. Dia ingat dia dah okey dah. Lepas tu, selepas dia menggunakan media sosial betul-betul, all the media sosial. Apa dia? Apa? TikTok, Instagram, lagi Facebook. FIT lah, Facebook, Instagram, TikTok, dan dia buat benda lain kan. Jadi kan, bisnes dia memang meletup. Dia punya total, dia punya personal, dia punya yang distributor yang aktif dia 25,000 yang aktif. Dia punya sales dia dia punya customer dia base dia 1.6 million dalam masa 2 tahun setengah. Jadi kita memang nak kita gunakan FBS, dan satu lagi kita kena kuatkan kita punya media presence. Kita kena kuat kita punya Facebook, Instagram dan TikTok. Boleh buat? Jessie Lee pun cakap, dia kata dulu dia ingatkan TikTok tak nak lah orang menari. Tapi sekarang tengok TikTok, ustaz berceramah pun dekat TikTok, betul tak? Dan Jessie Lee dia mention, dia menggunakan these apps. Nama dia apa? Bots. Coach Saiful pun dah tengok. Dan ada beberapa orang dah tengok. Dan siapa yang dah download? Kat sini. Dan saya tengok, my goodness, saya macam memang saya tak tidur lah. Duk buat, mula-mula bila saya tahu, dia duk sebut banyak kali sangat buat saya, jadi saya pun tengok, kita have to learn. So tengok masuk dalam YouTube kan banyak orang ajar macam mana gunakan bots. Saya tengok di orang ni share sangat, ada 5 video, lepas tu saya buat. Dan saya buat, saya rasa my goodness, this is hebat sangat ya. Okay, sebelum saya tunjuk pasal bots ni, I'll give you 10 minutes. 10 minutes. Because this talk actually is not the talk. This one kerja punya. Boleh? I want all of you bagi salam sebanyak mungkin. Ataupun yang kata, hai, Assalamualaikum, selamat pagi, lama tak jumpa, you nak pergi breakfast. Atau nak beri Assalamualaikum. I'll give you 10 minutes. Because this KBS 20 adalah KBS bekerja. I'll give you 10 minutes, just send as many as you can. Dan selepas 10 minit, saya akan kat sini dan tengok siapa yang dapat reply banyak sekali, kita ada 3 hadiah untuk bagi. Paling banyak, 3 hadiah bagi. So, semua buka WhatsApp, you tulis nak beri salam ke, ataupun, hey, bila kita nak jumpa breakfast, dah lama tak breakfast sama-sama. Send as many as you can. Dalam masa 10 minit. Kenapa? Saya tak nak bagi motivation lagi. I don't want. Kita masa untuk bekerja. Bagi salam. Kenapa? That's what happened to us. Kita orang beri salam, jumpa orang, breakfast, close machine. That's what we did Assam. Okay, 1, 2, 3, WhatsApp sebanyak mungkin. Dan bila berhujung, kita tengok siapa yang dapat reply banyak. Jawab salam to you. Okay, itu saja. Jawab salam to you. Okay, mulakan. Hello. Okay, kita boleh berhenti lah because kesuntukan masa untuk 10 minit tu. Tapi nanti bila last kali remind saya ya, kira balik siapa yang dapat jawab salam je. Dan kita ada hadiah hadiah ukon. Okay, saya nak share. Cuba tengok dekat skrin sekarang ni. This one is bot. Bot, dia boleh guna bot ni dekat iPad boleh, laptop boleh, handphone pun boleh. Ya. The best thing about bots ni, kita memang senang kita boleh buat page kita. Dalam masa yang sekejap saja. Saya ni bukan pandai sangat jenis-jenis ni sebenarnya. Memang lambat sikit lah kan. Jadi kan sekejap je saya dah boleh buat saya punya page ke atas. Ke atas tu page. Contoh saya tunjuk ini. This one page. Ya.
This page saya buat dalam masa sekejap. Dan the best thing bukan pasal pandai boleh buat. The best thing, kita boleh forward this one kepada kita punya prospect. Anybody. Contohnya yang Kangen Air ni, saya boleh play dia punya. Boleh main. Ya, dia punya video dia. Di Kangen Air. Okey, tak apa, kita short lah. Dia tak payah tunggu ni lah. Dia nak tunjuk dia boleh masukkan dalam tu. And lagi satu yang bestnya, you all tak payah buat benda ni. Sebab saya dah buat. You all just download apps tu. Then after that, you all kena link dengan saya. Dan apa yang terjadi dalam di sini, dalam box ya, semua you all dapat. Jadi kita akan update. You all tukang share sahaja. Mudah tak mudah? Mudah sangat kan? Okey. Suka tak slide-slide yang kita ada tadi? Presentation. Nak tak? Kita boleh bagi. Anytime you masuk je. Saya tunjuk yang ni, yang slide untuk yang Kangen Air. Ini slide Kangen Air. Ini slide Kangen Air. You boleh tengok. Boleh dapat kat sini dan boleh hantar kepada prospek. Bukan itu saja, actually you can hantar the whole page tadi. Happy tak? Barulah mudah nak buat kerja kan? Okey, saya keluar daripada page. Page ada banyak lah. Dia ada page yang untuk apa ni, Kangen Water, ada untuk MGAT pun ada, untuk Ukon pun ada, dan kemudian untuk Ensbam pun ada. Jadi saya tak payah buka satu-satu lah, tapi semua saya dah buat. Happy ke tak? Okey. Yang seronoknya, kat sini produk saya dah isi dah maklumat. This one produk. This one under produk ni, kat sini saya ada dah buat untuk Kangen K8. Kita buat Kangen K8, tak boleh SD ya. Sorry ya. So, nampak ada kat atas tu, this one, yang page yang tadi. Page yang ada kat atas tadi. Yang saya punya, tapi saya masuk dalam apa yang you all boleh access juga. Tengoklah sini lah. Dan, of course, all this kan yang dia punya folder-folder tu, kat bawah dia ada lagi lah. Saya akan talk all. Nak prospecting ke, nak tanya soalan ke, everything is there. And then, contohnya, you nak hantar video demo kan. Kat ini kan, ada video demo kan. And then, one, Dr. Rozia, kita dekat klinik gigi dia kan. Semua dah ada, tak payah cari-cari dah ada ni. Contohnya, ini kita tengok video. Saya boleh share. Okey, saya share dekat White Eagle. Okey, saya share dekat White Eagle. Salam PKP dan salam MCO kepada. Okey, saya share ke White Eagles. Alright, saya dah send. Boleh check tak siapa-siapa nak White Eagle? Dapat. Berbondong-bondong ke tempat-tempat senang yang ke senang? kita air di sana, mengisi air. Mudah sangat. Saya happy sangat bisa jumpa this apps ya. And itu saya dah kategoriskan. Okey, kita ada yang tadi yang Kangen Air pun kat situ dah saya letak dia punya page masuk dalam tu. Jadi anything you nampak dekat situ, dekat produk ni. Nampak dah gambar-gambar orang tu kan? Nampak dah gambar-gambar orang kecil-kecil ni? Orang belakang nampak tak? Maksudnya, itu saya boleh share bila you ada bot, and then bila I send the link to you. Saya akan hantar dekat group, nanti you all masuk je. Jadi, you connected. Jadi, every time saya update, you all dah dapat updated. Yang paling best, you guys don't have to pay, free. Saya sebab saya nak buat banyak, nak share semua tu, saya kena bayar lah. Tak mahal pun, berapa cukup kan? 250 je. 290 setahun. Tapi of course kalau you rasa you nak sharing banyak, nak hantar banyak, mungkin you kena bayar lah. Tapi you can access this one and then you can send to all the people, okay? Sekarang kategori kita buat produk, and then this one kita ada testimonial.
Testimonial guys, testimonial. Jadi sekarang testimonial saya tengah kumpul, saya akan masuk dalam ni. Jadi everybody can access. Contohnya kita ada testimonial tentang apa? Weight loss. Weight loss, nak tengok siapa kat sini yang turun berat badan? Sipu Abu mana? Sipu Abu. Nak tengok Sipu Abu? Jadi tak payahlah nak cari kan, semua ada dalam ni lah. Mudah cerita. And then you boleh share. Kat sini nampak tak share? Boleh share. Saya akan share lagi dekat White Eagle. Ya, saya share kat White Eagle. Okey, sekarang siapa yang dalam grup tu sila tengok ada tak that foto. Ada tak White Eagle? Check. Ada? Aduh, my goodness. Jadi kan nampak ada apa yang saya nampak? Okey, itu pasal testimonial semua yang another one. Jadi kan kat sini. Okey, nampak dekat recruiting. Nampak dekat recruiting tu kita boleh ada skrip. Saya buat skrip ini baru lagi. Ini saya buat skrip. Nampak dah skrip tu atas tu. Skrip tu you tekan je. Ada skrip. Dan kita boleh hantar kepada prospek kita. Jadi kita buat contoh dan masuk dalam White Eagle juga. Saya hantar skrip tu. Okeylah. Nak suruh masuk dua tak apa. Satu dulu. Oh, dia dalam White Eagle dua. Okey, sorry. Sudah tiga ada. Okey. Nampak tak situ? Okey, saya hantar dekat White Eagle lain ya. International, okey. Okey, international White Eagle, international. Dia boleh hantar banyak. Dia boleh hantar sekali banyak you. Boleh hantar sekali banyak, 5 lah. WhatsApp kan boleh 5 kan? Happy ke happy? Saya happy sangat. You know what? Saya, Mr. Zahir, SSM, kita akan duduk, kita masuk testimonial banyak-banyak, kita akan buat the best kat dalam tu. This is the system that we want. Jadi kan grup kita, oh my god, 500 kah? Next, JBS. 500. We can do it. Grup kita memang rajin gila. Okey, itu bots. Jadi you all cepat-cepat download bots. Dan kita akan hantar kepada grup-grup nanti you just accept the link. Jadi you akan link dengan this phone. Ya, dengan this phone. Jadi every time kita update you akan terima. Terima everything. Dan banyak future planning kita ada posting library. Nampak tak ni? Posting library. Kita dah buat dah hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sampai Sabtu. Kita akan letakkan all the thing that you have to send to you punya prospect. Maksudnya masuk dalam UBM media social. That's the plan. Alright. Itu saja. Saya dah tinggal beberapa minit lagi. So kita go back to my slide. So the bot, make sure semua orang on. Ya. Download. And then after that you link ke kita. I will send the link, you link. Sekarang ni apa ni you tak link tak boleh, kita akan terima benda ni. Jika benda tu kosong bila you download dia. Alright. Okay. Done. Next slide. You control. Alright, saya ada beberapa minit saya akan go through my slide ya. Saya this time slide saya buat seadanya kerana saya memang nak tunjuk you all you have to go to bots. Bots itulah kepala saya. Kerana benda ni memang kita kena implement. Kerana apa? JC Lee dalam grup dia menggunakan bots ni. Grup dia actually global, banyak negara berpuluh negara. Jadi grup dia semua access to this one. Jadi mudah kerja. Because business kita bukan saja kita nak concentrate dalam Malaysia, kita juga nak buat kat luar negara. Bila ada bots ni, you boleh share. Kita akan buat bots ni, dia punya content dalam 2 lah bahasa ya. English dengan BM. Of course, bila kita ada leaders yang bangsa lain lah, Chinese ke whatever kan, diorang boleh letaklah sekali dalam ni. So that kita ada banyak negara. Alright, next. This is the system. Next, tadi kita dah buat benda ni. Next,
Okay, next. Saya tadi because takut problem dengan line. Jadi saya just tunjuk sikit lah. Okay, next. Kita dah tunjuk tadi. Pasal Kangen Air, pasal box. Tak apa, boleh next. Next. Ini tadi apa yang saya tunjuk tadi. Next. Next. And next. Okay, no, this one. YouTube playlist honoring the legacy of Jessie Lee Ward. Saya nak semua orang ambil gambar benda ni. Kenapa? Bila you have free times, you should go to this. You type je honoring the legacy of Jessie Lee Ward. Dia ada 36 episod. So that yang you tengok tajuk Februari 2022 GoPro Accelerator. Jun 2022 break free. Disember 2022 virtual GoPro. Kenapa penting? Kenapa benda ni memang apa beliau masuk benda tu memang you will go so crazy. Kenapa? Untuk pushkan kita punya business, we really have to go media social. Saya bercakap dengan Dr. Lawrence, kebetulan dia call saya sebelum event. Saya pun cakap lah, kita very excited, kita ada FBX. Oh, dia kata, okay, how much you spend? Dia cakap tu kan. Kata, buat kita baru lagi, kita spend 1,000. Oh, dia kata macam tu. Dia kata, I spend 25,000. And then dia kata, I spend 25,000 and I dapat 5 kali ganda. Maksud dia dapat 125,000. Dan dia cakap kat saya kata, only remember, your FBX you do, but you punya media presence, you punya all the platform, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jika boleh buat YouTube, you buat YouTube. You kena up dua-dua. Kenapa? When you ada kat dua-dua tu, you ada FBX, you ada dekat all the media social tu, orang lagi trust. So kita buat dua-dua. Because yang tu free je kan, we can do. Alright, so remember ada peritam ni. This one yang saya bagi 3, jadi hak lain pun bagus juga. Tapi dengar yang 3 ni dulu ya. Okay, next. Alright, kita masa dah tak banyak. Tak apa, because kerana ni saya dah potong dah. So dengar Jessie Lee. Ada 3 video. Silakan. So here are some ways to make your content more simple. What I do, and this is a great example I'll play for you really fast, is I start by making one piece of content that I then turn into probably 100 to 200 pieces of content. And the way I do that is simply by going live on live video. I'm streaming it on 4 places at once, which includes YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook. I'm also recording a podcast at the same time, so I guess it's 5 pieces of content before I even do anything with it. Then I'll make the content where I turn it into a whole bunch of reels. Okay? I'll turn it into tons and tons and tons of reels. Now, I do outsource this, but I'm going to tell you right now, CapCut is the app you're going to want if you want to do this on your own. That app is right there on that list. Okay? I went live. I have a content creator who pulls the video off. He likes that angle the best. This one, for whatever reason, converts the most. Happens to be my Facebook video. I just know what my setup is. And he makes reels that go crazy. This is building my brand so fast because it's not even just a reel. Every time he posts it as a reel on TikTok, or excuse me, a reel on Instagram, he posts it as a reel on Facebook, as a TikTok on my Bossly Biz TikTok page, and as a YouTube short on my YouTube page. So every single thing that he does is getting turned into tons of content that I then also reshare to the stories, and I also engage with a really good caption where I tell everybody if they do share it, I will personally reach out. You should write that down. Alright, ini dia cakap apa? Every time ada event ke apa kan, macam saya atas stage ni, MSSM atas stage kan, maksudnya daripada video tu actually every time dia buat video lah kan, buat video kat mana-mana saja atau you buat video ke, dia ada banyak kamera dia buat live serentak tau, all the platform tu, FIT tu kan, Facebook, Instagram dengan TikTok, dia buat live. And then after that video pula, dia buat video tu dipotong-potong-potong masuk dalam apa reels, and then apa shorts, YouTube shorts. Jadi kan dia kata bukan dia buat banyak pun, dia buat satu kerja je, tapi dia pergi kat merata. So dia kata kalau macam you boleh buat sendiri, you gunalah CapCut kalau you want nak buat sendiri. Tapi kalau you kata nak suruh orang lain buat, dia orang buat lah. Lagilah mudah kan. So that's the thing, we have to work smart. Yeah, work smart. Betul tak? We have to work smart. Okay, next video. Yes? If you want fast leads, I'm just telling you, Reels, TikToks, and YouTube Shorts with really good calls to action, which I'm going to give you in a second here. That will expand your exposure, that will expand your reach. I can't tell you why stuff goes viral. Some of my speaking goes viral more than any of the trending sounds I use.
Okay? You just never know what it's going to be, so create. Whatever you're comfortable with. And I'll give you a quick tip in general at the very end of this content purposes part. Static feed posts are important. People want to know the written word. And if you're really bad at this, a little tip you can use is on your phones, you know the little microphone? The talk to text, I think is what it's called. If you talk to text, you're going to start getting good at writing because you're already good at speaking. And then it's going to be written in your voice. Okay? Try giving education and value in your written posts, your static posts that people look at. Your comments and your engagement should be used for networking. And if you're not already actively reaching out to people and engaging on their stuff, it's a problem. One of my things that I do, and I change it every 2 to 3 months, is I pick 2 influencers that I like in my brands, the brands that I like, the niches I like. I follow them really closely, because you can, you can like pin them currently on Instagram and everything, so you can like choose the people. And I will go every day to those people's pages. I will engage on their stories, and I will also engage on their posts. But good comments, right? Valuable comments that make people go, whoa, okay, she actually read what I wrote. And it's not for anything except for I'm networking. You'll start networking. People in the comments will start to come to you to look at your page to see, oh, I follow this person closely too. They're a big influencer in XYZ brand or niche, right? Well, I wonder why she posts on it so much. Maybe I should follow her too. That's how the networking happens. Make sense? Okay? So make sure you're engaging on people's things, something most of you are so bad at. And there's a lot of top earners in here, and it blows my mind. Alright, dia cakap apa tau? Buat posting, bila orang komen, tak jawab. Ya, so tu tak boleh. Ya, you have to, kita actually macam sembang ya. And then another one, setiap posting bercakap ke atau teks ke apa kan, kena ada call to action. Call to action maksud the next step. Drop love ke, say yes ke. That's one is a call to action. Mesti ada. Ni ramai posting je panjang, tak ada call to action, tak boleh. Okay, next video, last video sorry. All right, but I like to simplify the content. You can use repurpose.io. It can take the watermark off of everything for you. SaveTick.net is great for TikTok. Always have link trees or a milkshake or a beacons page or any of these linking websites. Just Google them if it's a little too fast for you, okay? Trend Talk is where you can find out what sounds are trending so you can make trending content a little bit faster. TikTok's about 2 weeks ahead of Instagram for those of you who haven't figured that out yet. So something is going crazy on TikTok, give it about 2 weeks, it'll go pop off on Instagram. So you can be one of the first people to use those sounds. CapCut is the app I just told you about where you can make these videos on your own. I just personally don't make them, but they're super easy to use. I've watched every single one of my leaders do it like crazy. My German leader went nuts with this. He was showing me how to do it. And then my Mexican leader was like, it's so easy. I'm like, you're just fast, okay? But it is simple for sure. CapCut. Clips is a great Apple Store app where you can do the same thing. You're creating the content inside of it with 0 watermarks. And like I said, if you really want to simplify your content, you can use a virtual assistant. The goal, though, is omnipresence. And I know some of you have this thing in your mind where you go, well, I want to build a brand, but I really want to focus on name the app. You know what I mean? Everyone's like, I got to get really good first at Facebook. And then once I'm good at Facebook, then I'm going to try Instagram. And then once I'm good at Instagram, then I'll try whatever. See, I don't subscribe to that. Because you're not ever going to be able to master something because you never really know what's going to be coming. And then eventually maybe you'll master something, but there's still going to be something new coming. Do you understand? So why don't you just focus on being a masterful brand? Alright, dia cakap apa tau? Maksudnya, you all jangan nak tunggu ni pandai ni baru nak buat. Maksud Facebook rasa tak pandai lagi, nak pandai dulu baru pergi TikTok. No, actually buat serentak saja. Itu very, very important ya. Lagi satu, kita kena guna tools. Contohnya, bayangkan kalau kata kita ni farmer kan. Farmer, rasa farmer yang pekebun-kebun ya, yang kat pedalaman, rasa dia orang rajin tak? Rajin kan? Tapi kenapa dia tak boleh membesar macam boleh ekspor dia punya produk? Kenapa? Tools tak ada. The right tools. Jadi sama juga kat sini. Kita pun boleh macam Jessie Lee juga. Cuma kita tak guna tools yang ada. Jadi tools dia sebut tadi kan, tools ni untuk potong video, so macam-macam ada kan. Jadi yang kita jumpa baru ni lah ya, kita bots ya. That one actually tools yang diorang dah guna lama, kita baru nak guna. Tapi tak apa, never too late ya. Guna bots ya, semua orang kena guna bots.
Kalau ada box tu, you bangun pagi je, you pun senang kerja kan. Semua ada dalam tu je, forward saja. Forward saja. Alright guys, boleh tolong letak flip chart kat atas ni. Misi kita ya, untuk KBS 21 untuk menaikkan kita punya attendance kepada berapa? 500. Jadi kat sini kita akan letak kita punya flip chart kat sini. I want you to write down what's the numbers you want to bring for KBS 21. Kita ada banyak sekarang ni. Kita ada FBS, kita ada bots, dan we are so motivated. Kerana apa? Kita tak nak main cara lama. Itu cara lama dulu kan, cari nak forward kan. Kita dah ada dekat fingertips, saya katakan. Kita boleh buat kerja laju. Setiap hari kita bangun tidur je, kita just spend berapa minit. Jessie Lee kata kan, actually bangun pagi tu, you spend the first 15 minit tu, you letak, you just forget about other thing, forget about nak jawab apa-apa pun. Actually what you do, send message dalam masa 15 minit. Boleh ke boleh? Jangan buat just hantar message. Apa message? Bagi salam ke? Ataupun you pergi kat box, you tengok message apa yang kita nak hantar. So 15 minutes. Jangan buat melalui, just send message. Lepas tu baru you jawab. Jadi you spend tiap-tiap hari 15 minit untuk send message, nak jumpa lah semua, beri salam. Macam saya dengan si Mazat, kita orang suka beri salam, jawab salam, jumpa breakfast. Dan close machine. Kita pun nak repeat the same thing also. So kita yakin we can go 500 packs. For the next KBS, jika kita work as a team. Boleh work as a team? We have to work as a team and come upstairs here, write down your number. Jangan fikir, nanti upline beli, saya nak ambil upline. No. That one is mentality yang saya betul-betul saya memang nak buang daripada pemikiran masing-masing. Saya telah bercakap dengan one of the leader. Tak tahu leader dia dalam bilik ni tidak. Saya cakap apa? Sometimes I can be, bukan blunt, but I will have to tell the truth. I kata kat dia, why you cannot bring people to KBS? Why? Because you don't put the money. You're hoping upline you to give you the tickets. Ujung tak ada lah. I kata, you have to believe in the law of attraction. Siapa tahu yang law of attraction? There's a lot of law in this world. Salah satu is the law of attraction. I really believe in that law. Dia kata, you cannot give whatever you don't have. You don't have the ticket, macam mana you nak jual tiket? Tell me. Law of attraction, law of attraction cakap, kalau you ada baru you boleh bagi. You don't buy the ticket. Macam mana you nak jual tiket? It works. Kerana apa? Law of attraction ni actually universal law. Maksudnya benda tu actually logik akal. Logical thinking. Bayangkan saya spend 30,000 bagi duit dekat Quora. Masa tu Quora handle the event. 10,000 masa tu kita tak boleh transfer, Maybank tak boleh transfer 30,000. 10,000 because kerana apa? I understand if I already spent 30,000 by hook or by crook, I really have to sell this ticket. Of course we have leader. Of course biasalah call MSSM. How many ticket? Maksudnya pun 100 ambil a lot. And then ada leader lain juga take a lot. So we sold the tickets. 30,000. Kenapa? I believe in the law of attraction. You only can give what you have. Some of you, ni dah KBS 20 ni garang sikit ya. Some of you are waiting for your upline to determine your future. Nampak tak? Upline kena, and then you ambil tiket upline. Don't do that. This is your own future. This is your kids' future. If we don't do that last time, kita pun tak ada. Now every month we have MSM $5,000 every month kita dapat. Mine 10,000 fixed income kan. Kenapa? Years ago, 10 years ago, we already decide. We make the decision. We know the law of attraction. We cannot sell whatever you have. We cannot give whatever you don't have. So please, come up here, write down the name and put the number.
the tickets number because we want to make it happen 400 packs. Kenapa benda tu tak menjadi mustahil? Kenapa pada tahun 2016 kita pernah ada event, kita actually book 1000 tiket. Ya, we end up 900 lebih. Okey lah kan? 900 lebih kita buat dekat PPIC dekat Putrajaya Convention Center. Almost 1000. Kerana apa? We decide, and then memang is happening. So kita boleh kembali balik ke zaman itu. Kita yakin kita akan boleh melakukan dengan whatever you have right now. Ya, kita have the FBS, we have the bots, and then this one adalah kita yang akan go strong. Biar jangan duduk tengok orang-orang yang kecundang. Kemungkinan dia akan datang balik, tapi kita, we have to double and 10 times the number. Ya, 5 times the number. We can do it. Okay, silakan write down your name and put the number now. Write down. Nama berapa, mana berapa. Come on guys. It's your future. Come on. Our mission 500 packs. Misi kita bersama, you can do it. Yakin diri, we start from now. Jangan stop, just keep going. Si Prabu, just keep going. Just put the name data. Okay, Alhamdulillah. Right, just do it. Hai. Letak nama berapa jumlah. KBS. Sambil-sambil tu siapa yang dah tulis kat board kat atas tu, kira berapa you dapat respon orang jawab salam tadi jawab salam ke jawab whatever jawapan Kita nak tengok ada 3 orang pemenang terbanyak. So siapa-siapa yang dah pergi ke depan tu sila kira tengok WhatsApp. Yang depan ni untuk KBS tau, bukan jawab salam. Nanti boleh kira tak berapa Alright, dah ke tu? Tambah lagi, sila add, boleh tukar figure. You can double the number. Boleh tak siapa cepat max dulu kira dengan kepala? Boleh tak? Siapa cakap max dulu kira dengan kepala? Tak, tidak guna ni dah. What's the total now? Siapa boleh kira cepat? Edwan, tu kira berapa? Roughly. Alright, MSSM 30, Saiful 10, Saiful Kosho Saiful 10, Edwan 20, beri tepukan. Hanan 10, Jam 10, dia 62. Yes, Luqman 10, Aziz 5, Zul 10, Syah 5, Syazah 5,
Tajul 5, Razak 5, Arif 14, Imran 20, Akmal 10, Prof Fauzia 10, Annie 5, Sabah 5, Amina 5, MSSM 30, Tuki 10. Boleh tak siapa cepat totalkan berapa jumlah? Alright, okay, the last ya. Tolong siapa tolong total beritahu the figure ya. Alright, sekarang ni kita nak bagi hadiah kepada orang yang terima dapat banyak jawapan WhatsApp beri salam. Boleh tengok, boleh kira. Okay, siapa yang dapat lebih daripada 10 jawab salam? Seorang ya? Siapa lagi? 1, 2, 3, 4. Okey, yang lebih daripada 20 ada? Lebih daripada 20. 1, 2, 3, 4. Yang okey, 1, 2, 3, 4 ya. 5. Okey, beritahu berapa jumlah? 50. Prof Fauzia 50. Rasa bangun. Hanan berapa? Bangun dulu. Hanan berapa? Ni berapa siapa? Berapa? 64. Ni berapa? 43. Lagi ada siapa boleh potong? Berapa? 58. Alright. Dah, itu je. So, yang tinggi sekali berapa tadi? Okey, yang top 3 tu main ke depan. Kita bagi ada hadiah. Top 3. Yeay. Worth RM80 Alright, main ke depan. Main sini. Main lah 3-3. 1, 2, 3. Top 3. Well, terima kasih ucapkan kepada Masa Sifu Nori Azmi atas perkongsian sebentar tadi pelantikan 90 hari. Anda perlu melakukan action jika anda mahu mengubah hidup anda. Okay, change your water, change your life. Change your environment, change your life. Do the action to change your life.